Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Okay, based on these slides, okay, yang cikgu tunjuk ni, okay, we have three elements, silicon, magnesium and phosphorus, okay. Tapi they have some differences and some similarities. Okay, the first similarities is, the first differences yang kita boleh nampak ialah the top number is different. Okay, what is the top number? The top number is the nuclear number, okay, or the atomic mass, the relative atomic mass, okay, and the nuclear number, which is the same lah basically, and the, same but different, depends on the context, okay. And then the similarities are their proton number is the same, okay, for each element lah, not for all, okay, and then their element symbol is the same. Okay, first of all kita pergi dulu, kita tengok dulu for silicon. Kita ada silicon warna biru ni. Okay, we have three silicon, okay, three atom, okay, three atom. The first one we see that yang belah kiri sekali tu, the nuclear number or the relative atomic mass is 28, okay, but and then the next one is 29 and the other one is 30. But the proton number is still different. Okay, so bila nuclear number difference, okay, so apa yang kita boleh deducekan from this from this perbezaan dia? Siapa boleh bagi tahu? Nuclear number dah berbeza tapi proton number sama, okay? The nuclear number is different but the proton number is the same. So apa yang mempengaruhi nuclear number yang berubah tu? So anyone wanna try? Neutron number is different, okay, for example, because nuclear number is equal to proton number plus neutron, number of neutron, okay, number of protons plus number of neutron. So apa yang kita dapat di sini, proton number is the same, 14, tapi kita tengok nuclear number is 28, 29 and 30. Okay, for example, for the first one, the silicon, the proton number is 14. So the nuclear number is 28. Therefore, we can calculate that the neutron number is 14. 28 minus 14. Okay, and then for the next one, the 29, silicon 31, we're going to have 14 protons and 15 neutron. Okay, the number of neutron is different from the first one. And then for the next one, the 30, can see that we can calculate that the number of neutron in this 30 silicon 30, okay, is 16. Okay, nucleon is neutron plus proton. Okay, proton nuclear number plus neutron. Okay, but since since proton number is the same as electron, okay, we can use electron, but untuk lagi tepat we use proton lah, sebab if it is ion, okay, kalau ion, the electron number will be different, will be either more than the number of protons or less than the number of protons. Okay, tadi Alan ada tanya, is this ion? No, this is not an ion. Okay, this is we call as isotopes. Okay, isotope, ISOTOPE. Sama juga dengan magnesium ni, we can see that we have three atoms, magnesium atom, but they have different nuclear number, so they have different neutron, same as phosphorus. Okay, for the next slides. Okay, last two nights Alan asked me, what happened when atoms of the same element have the same number of protons but different number of neutrons? Okay, we know that kalau satu particles tu have the same number of protons, okay, but when satu atom, not atom, I won't say particles, has the number of protons is not equal to the number of electrons.
Okay, number of proton dia tak sama dengan number elektron yang ada. Kalau kita tahu atom yang sekat ni apa yang kita belajar, atom is a neutral charge. Okay, and atom does not have a charge. Okay, it is neutral. So it means that proton number, which is proton is positive, okay, must be equal to the electron number because electron is negative. So same charge, okay, positive and negative. Okay, plus tambah negative, we will get 0. Okay, plus 1 tambah the minus 1, we get 0. So for example, in hydrogen atom, hydrogen we only have 1 proton in the nucleus. So it will have only 1 electron. Okay, so it will become positive. It will become neutral because atom is always neutral charge. Okay, what happen when the number of electron differ from the number of proton in an element or in an particle? Apa akan jadi adalah the particle will become ion. Okay, it will lose an electron sebab dia donate or it will receive an electron sebab dia terima daripada element ion yang lain. So for example, kalau H, okay, so you know that H only has 1 electron. Kalau dia donatekan elektron yang dia ada tu, dia akan jadi H+. Sebab dia dah tak ada elektron. Tadi kan kita tahu dia ada negative 1 elektron, tapi dia dah donate 1 elektron. So dia tinggal only H+. Apa yang ada kanda dalam H adalah only proton. 1 proton saja. Itu kita panggil ion. Okay, but kalau atoms of the same element, ada number of protons, same number of protons but different number of neutrons ataupun different number of nucleon. Macam yang tadi ni lah. Okay, yang cikgu tunjuk yang slide first tu. We have 3 atoms but different number of nucleon number but same proton number. Okay, we call it as isotopes. Okay, isotopes. Okay, this is the definition. Okay, atoms of the same element. Okay, must be the same element. Okay, Cl, Mg, Mg. Okay, Si, the same number of protons but different number of neutrons or nucleon number lah. Basically we can use different number of neutrons or different number of nucleon number. Okay, next. For example, this. Okay, let us see this meme. Okay, this is hydrogen. Okay, hydrogen isotopes. We have hydrogen 1, hydrogen 2 and hydrogen 3. Okay, this is one of the ways yang cara kita nak tulis untuk representing isotopes. Okay, we write the name of the element hydrogen. Okay, sempang ni, tak ada macam tolak ni. And then the nucleon number 1. Okay, bukan proton number of electron number, the nucleon number. Okay, for example, in hydrogen, okay, nanti cikgu akan pergi. Okay, kita hydrogen 1, 2, 3. They are the different elements. They are the same elements, but ada sikit perbezaan dia. Okay, macam apa ke, macam cikgu apa benda ni. Okay, kita tengok, okay, macam warna biru ni. Okay, we see that warna biru Spiderman ni. Okay, dekat seluar dia dan suit dia ni sama. Okay, still biru, dekat lantai pun biru dan dekat dinding belakang ni pun biru. Tiga-tiga itu adalah biru tapi different shades. Sama macam isotopes juga. Okay, isotope, they are the same element but they have different nucleon number. The same tapi still different. Okay, next. Okay, this is isotope lah. Basically the similarities and the differences. Okay, similarities in isotope. Proton number must be the same. Okay, number of electrons. So the number of electrons will be the same. And the chemical properties will be the same as well. But the differences, the nuclear number is different because they have different number of neutrons. So the physical properties will differ. Okay, untuk chemical properties, mostly it depends on electrons. Sebab tu, isotope ni, they have the same chemical properties. But the physical properties is depends on the number of neutrons. Akan jadi size dia besar ataupun jadi kecil, okay? That's why since isotope has different number of neutrons, therefore their physical properties will be different. Okay, next we go to this slide first. Okay, the core difference lies in the nucleus, pun intended. The core, do you get it? The core in the nucleus. Okay, this is 3 isotopes of hydrogen. Okay, kita pergi hydrogen 1 dulu.
Okay, we can see that in hydrogen 1, in the nucleus of hydrogen 1, we only have one proton, and then we have only one electron, okay, at the orbitals. Okay, and then for the hydrogen 2, we have, in the nucleus, we have one proton and one neutron, and then only one electron. This is hydrogen 2. And then hydrogen 3, in the nucleus we have one proton and two neutron. Okay, bukan 3 ni bukan the number of neutron, okay. 3 ni is the total number of proton plus neutron. So it means the nuclear number. So hydrogen 3, we have one proton, two neutrons, and one electron. Okay, for hydrogen 1, we call as hydrogen, basically hydrogen. And then hydrogen 2, we call as deuterium, D-E-U-T-R-I-U-M. And then for hydrogen 3, we call tritium, T-R-I-T-I-U-M. Okay. Tak perlu tahu pun, tu macam nama difference name lah. Basically, the standard way, we call it as hydrogen 1, hydrogen 2, and hydrogen 3. Okay, tadi cikgu cakap, chemical properties for isotopes similar because they have the same number of electrons, okay? But the physical properties are different because they have different number of neutrons. So this is the bukti lah, evidence dia. Okay, the chemical properties, okay, the first one is hydrogen oxide is H2O, water. Deuterium, H2O juga, but it use hydrogen 2. And then tritium oxide, H2O juga, tapi the hydrogen is hydrogen 3. Okay, the chemical properties for both of these three isotopes is the same because it can react with to produce H2O oxide ni, hydrogen oxide. So the chemical property basically properties that can create a new things are basically a new product. Okay, the physical property, but the physical properties are different. Okay, we go first dekat hydrogen oxide. Okay, dekat for H2O, for hydrogen 1, the density at 35 degrees Celsius, 0.99, almost 1 lah. But for deuterium oxide, 1.10, and tritium oxide, not really sure why, tak ada ni. And then for the melting point, hydrogen oxide, hydrogen 1, H2O ni hydrogen oxide lah, oxide ni, maksudnya H2O je lah. Ada O. Bukan H2O. Hydrogen oxide is water, H2O. Deuterium oxide is water juga, H2O, but it use hydrogen 2 instead of hydrogen 1. And mostly we call it as heavy water. And then tritium oxide is H2O as well, tapi dia guna hydrogen 3. The nuclear number is different. Okay, the melting point. Kalau kalau water biasa, regular water, we know that the melting point is 0 degrees Celsius. Okay, tapi untuk deuterium oxide, since it is heavy, it has neutron, so the melting point increase to 3.81 degrees Celsius. And then same as well for tritium, it also increase. So we can see the physical properties, for example, the melting point are different between these three isotopes. Okay, next for boiling point akan berbeza juga. Untuk regular water 100 degrees Celsius, deuterium increase 101, okay, and tritium tak ada. Maybe dia tak boleh nak detect ke, ataupun belum dalam data ni dia tak measure. And then for the temperature, okay, that can increase. That's why we can see that there are differences in physical properties, but the chemical properties are the same. Because hydrogen can produce the same product, which is water. Okay, next. Okay. Next, we go to chlorine. This example dalam buku teks. Okay, dalam buku teks. Okay. First one, we have chlorine 35. Okay, this is the not standard way, one of the way kalau cara kita nak tulis to denote ataupun to represent an isotope. Chlorine 35. So, you know that it has 35 nucleon. Okay, and chlorine 37. Number of protons are the same. Okay, 17 and 17. But number of neutrons are different. For chlorine 35, it has 18. And for chlorine 37, we have 20. But the number of electrons, same as proton because they have, ni lah, sama juga 17 dan 17. Okay, we can write isotope
in three ways lah basically. Kalau kita nak tulis dalam karangan ataupun kalau kita nak tulis dalam artikel, cara nak tulis dia, okay, kita boleh tulis macam tadi, tulis write the name of the element and then their nuclear number. Chlorine sempang 35. Okay, dash 35. Ataupun kita boleh tulis element simbol dia Cl dash 35 the nuclear number, or we can write as an standard atomic standard representation. Okay, atas kali ni dia punya nuclear number and then bawah ni adalah proton number. So kalau chlorine 37, the nuclear number will be 37 at the top, okay, and then the proton number will be 17. Ataupun kita boleh tulis Cl, the element symbol, and then just write the nuclear number. But I only prefer you to write this two ways sajalah, sama ada use chlorine, nama perkataan, nama elemen tersebut, nama penuh, and then dash the nuclear number, ataupun write secara atomic standard representation ni. Ada Cl, simbol, number of nuclear number and proton number. Okay, next. Okay. So basically, not naturally, in satu sample basically, we can find these isotopes. Okay, abundance ni basically abundance ni basically a percentage of the number of atoms out of the top of a particular isotope in a sample of an element. Okay, for example, kalau kita ambil kita take a sample, okay. Dalam satu sampel tu ada 1000 hydrogen atom. So, kalau ada 1000 hydrogen atom, kita akan ada hydrogen 1 akan ada 9,900, not 10,000. Kalau kita take dalam satu sampel tu ada 10,000 atom, hydrogen atom, we can have 9,997 of hydrogen 1, but only 3 hydrogen 2. Okay, and then hydrogen 3, they are basically ada 7 isotope of hydrogen, I think so, kalau cikgu remember correctly lah. Okay, tapi for 3, 4, 5, 6 tu, okay, for 3 ni trace ni basically nilai dia terlalu kecil, dia still can be detected by a detector. You can detect maybe part per million or part per billion. Okay, it's very small. It is not really significant dalam calculation kita, tapi we must include lah sebab it still exists. Okay, exists. So this is the natural abundance. Natural abundance basically the percentage of isotopes they are present a natural sample of an element. Natural sample ni basically secara semula jadi, kalau kita ambil sama ada di bumi ke ataupun di alam semesta ke, universe ke. Kalau tak natural basically man-made lah, ataupun bukan man-made lah, in lab control environment, macam eksperimen. Okay, so ada soalan lagi tak sebelum ni? Natural abundance. Kita tengok dekat baca chat soalan. What is ion? Ion tu different number of electrons. Okay, dia akan ada ion. Basically ion adalah apabila satu partikel tersebut mendermakan atau menerima elektron menermakan ataupun menerima elektron. Jadi number of proton dia tak akan sama dengan number of electron. Dia akan jadi increase ataupun decrease. Okay, why negative 1? Negative 1. Okay, 1 tu basically hydrogen 1 ni, sempang ni, dash ni just like denotes hydrogen 1. 1 tu adalah the nuclear number. Will be gas, okay, hydrogen gas, so it will be gas lah at room temperature. Is electron place also give an different untuk isotope, untuk atom, position of electron tak akan inilah, sebab dia position of electron for each 3 isotope ni will be the same.
So dia takkan, dalam isotop kita takkan fikirkan pasal elektron. We will mostly focus on the neutron number. This is chemical or physical. Yang tadi yang cikgu tunjuk tadi tu dalam table yang ni. Okay, this is a physical properties. Chemical properties ni yang nama dia ni. Maksudnya produk dia dah. Okay, produk dia yang akan dihasilkan akan sama. Cara dia react pun akan sama. Tapi the physical properties will be different. Okay, and then natural abundance. What causes different isotopes? Different number of neutrons. Okay, in our life, okay, it is natural occurrence. Memang akan ada secara natural semula jadi because of the different number of neutron. Okay, and then okay. Okay, kalau kita tahu sebelum ni kita belajar in our periodic tables. Okay, cikgu tunjuk periodic table. Okay, kita semua nampak periodic table kat sini. Okay, for example kita pergi dekat hydrogen ni ataupun lithium. Kita tengok atas ni, this is the proton number which is nombor bulat. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 which is nombor bulat. But dia punya neutron number ataupun the mass ada perpuluhan, decimal places. Okay, for example, sodium, semua ada decimal places. Tapi dalam buku teks tu, dia basically dia bundarkan kepada nombor bulat yang terdekat. Okay, sebab apa ada decimal places? Adakah bermaksud dalam klorin ni kita ada 35.45, sorry, kalau 17.355 kita akan ada berapa? 5. Okay, tahu, ambil helium. Adakah bermaksud helium ni neutron dia adalah 2.026 neutron yang dia ada. Okay. Sebab nombor dia ni ada perpuluhan. Okay. Basically, this is the relative atomic mass. Basically, the relative atomic mass adalah an average value. Okay, kita tahu tadi ni macam isotopes tu. Hidrogen ada 3 isotop yang significant. So, kita calculate the mass of the isotope. Okay. Isotope A, okay, hydrogen 1 times dia punya, kita nak cari average. Okay. Isotope, this the formula lah. Okay. Percentage of isotope A. Okay, kita times the mass of isotope A plus percentage of abundance of isotope B times the relative mass of isotope B. Kita akan tambah semua and then kita akan bagikan dengan 100 and we will get the average. Okay, boleh try ni dulu. Okay, let's take hydrogen as an example. Okay, kita buat ni dulu. Cikgu beri masa 2 minit. Try calculate. Cikgu kopikan dia punya formula supaya senang nampak. Okay, try kira. E tu apa? E tu kita panggil sebagai sigma. Okay, sigma tu sum of. Basically sum of. Sum semualah maksudnya. Kita jumlahkan semua tu. Okay, try jawab ni. Try calculate. Boleh tak dapat berapa?
trace is how much abundant. Okay, sebab trace, okay, it is negligible, so kita tak payah calculate. Sebab it's not really significant. Jangan calculate as zero, sebab kalau zero, yes, can be used as zero lah basically. Dia punya abundance dia tu. Okay, tadi Moliwan tanya macam mana isotope happen. Okay, cikgu cakap naturally or naturally dia boleh berlaku, okay. Tapi secara chemically, bukan chemically lah, secara synthetically, okay. Kalau dalam nuclear reactor, apa yang akan jadi adalah akan ada satu chain reaction, okay, di mana akan emit neutron ray, beta or alpha particles, okay. So basically apa akan jadi adalah kita boleh buat, we can create different isotope by radioactive lah basically. So kita bombard ke ataupun kita emit with alpha particle, so the number of neutron will be increased. Okay, for example hydrogen 2 deuterium is mainly used as coolant for nuclear reactor because it has extra neutron instead of kalau kita guna regular water. So heavy water ni basically ada extra neutron, so neutron tu akan involve dalam will involve in radioactive punya nuclear tu lah, dia punya chemical reaction. How to get natural abundance? Natural abundance tu dia akan bagi basically, ataupun kalau kita kena calculate, dia akan bagi dulu the relative atomic mass. Okay. Okay. Li Yuan dah bagi jawapan tapi tak bagi jalan kira. Okay. Island dah bagi jalan kira. Okay. Kita tengok macam mana. Okay, betul. Okay, macam mana nak kira. Alright. Okay, based on the formula, okay, kita boleh tulis sebagai kita ambil isotope A, which is the hydrogen 1 dulu. Okay, abundance dia adalah 99.97 times by darab dengan relative mass dia, which is 1, dan di plus dengan hydrogen 2 0.03 times 2 plus trace is basically 0 lah. Okay, kita ambil mass number, the trace is 0 times 3. Okay, and then divide the sum semua tu by 100. Okay, therefore we akan dapat .003 or approximately 1.0. Okay, that's why dekat dalam our periodic table tu kita akan dapat inilah yang nombor perpuluhan tu. Okay, next we try chlorine. Okay, try jawab kira chlorine. Okay, tadi untuk hydrogen dia dah bagi dalam bentuk data, dalam table dia dah bagi number of neutrons semua benda tu. Okay, tapi ini dalam perkataan ayat, dalam bentuk ayat. Okay, try buat. Dia cakap natural abundance of chlorine 35 is 75 and the natural abundance for chlorine 37 is 25%. So calculate the relative atomic mass of chlorine. Okay, ni basically ni adalah soalan yang direct. Okay, direct, secara straightforward. Dia suruh cari je the relative atomic mass, which is the average value of isotopes and their mass and their percentage, based on their percentage. And the total number of percentage of mass should be 100% lah, okay? Percentage je. So kalau macam tadi tu kita tengok chlorine 5 ni 25%, okay? Chlorine 37 is 25%. So kalau kita campur semua, kita akan dapat
100%. Okay, is bagi 35.5. Okay, boleh tunjuk jalan kira. Kalau soalan objektif boleh je tulis secara terus. Tapi kalau dalam soalan subjektif nanti kena tunjuk jalan kira lah. Sebab ada markah untuk jalan kira tu. Okay, siapa boleh tulis jalan kira? Kira tak? Cuba beri 1 minit lagi. Okay, Leon dah bagi. Okay. Okay, kita tengok dulu macam mana. Alright, based on our formula tadi tu, okay, kita buat bracket dulu. Kira okay. Chlorine 35, kita treat as isotope A, okay. So the percentage is 75, and then the mass is 35. Okay, we times with, sorry silap, times with 25% times by 37, and tutup bracket besar, divide by 100, and then we will get 35.5. Okay, 35.5. Okay, next kita akan try satu question yang spin off. Dia ada ubah-ubah sikit. Tapi soalan ni, calculate this. Okay, an element X, kita tak tahu elemen apa. Dia ada two naturally occurring isotopes with the nuclear number of 55 and 56. Okay, if the relative atomic mass of X is 55.8, so what is the percentage abundance of both of its isotope? So tadi soalan ni dia dah bagi dah percentage, dia dah bagi nuclear number, tapi dia suruh cari relative atomic mass. Okay, in these questions dia dah bagi nuclear number and the relative atomic mass, tapi dia tak bagi, dia suruh cari percentage abundance. Boleh try buat ni. Okay, semua boleh jawab tadi soalan tadi ni. Okay, kita try soalan yang ni pula.
So, ada tak boleh jawab tak? Okay, ni basically dia involve ni lah, unknown lah. So, kena buat persamaan. Okay, 9 suku, kalau tak ada siapa lagi ni, cikgu akan tunjuk macam mana. Okay, dah 9 suku. Alright, okay. The solution is, okay, first of all, kita kena assume, okay, kita dah tahu percentage of abundance dia, isotope akan jadi total percentage of abundance will be 100%, okay. So kita assume dulu the percentage abundance of isotope A is 55, for isotope 55 is A%. It can be ada nombor lah, X ke B ke, X, A%. So the percentage abundance of isotope 56 must be 100 minus A lah, sebab kita tahu the total percentage will be 100%. Therefore, kita tahu dia dah bagi relative atomic mass of X is 55.8. Okay, jadi kita masuk balik dalam equation yang ni, formula dia. Okay, so the relative atomic mass 55.8. So kita masukkan mass dia adalah 55 for isotope A, and then the percentage is A, and then the mass is 56 times 100 minus A, bagi dengan 100. And then kita masukkan 55, kemudian calculate, kita akan dapat A adalah 20%. Okay, but ni tak habis lagi jawapan dia. Soalan ni basically akan 2 ke 3 markah lah basically selalunya. So ditanya the percentage abundance, kita dah bagi tahu of isotope 55 ni adalah 20%. So kita dah tahu dia 20% sebab A. Therefore the percentage abundance of isotope 56 will be 100 minus 20. Kita akan dapat 80%. Okay, kalau kita nak check balik betul tak? Okay, kita masukkan balik dalam formula relative atomic mass 20 times 55 tambah 80 times 56, kita bagikan 100. We will get 55.8. Okay, faham tak? Okay ke, Li Yuan? Okay, understand. Basically, simple mathematics je. Okay, so kita, apa-apa pun kita just tulis dulu. Ni trick, taklah trick question. So ni dia spin off question. Soalan yang first tadi tu, the first tu hydrogen and chlorine tu straightforward. Okay, straightforward. So dia suruh calculate. Yang ni soalan dia involve unknown. The unknown is the percentage abundance. Okay. So kita kena tulis dah dulu. Kita tak percentage abundance is A. Okay, A%. Okay. Okay, macam tak faham macam mana. Okay, cikgu buat balik. Okay, soalan dia tanya kita ada dua isotopes, okay, nuclear number 55 and 56. Tapi dia tak bagi tahu percentage dia. Dia bagi relative atomic mass sahaja. Okay, jadi disuruh kita kira percentage ni, abundance ni. Okay, cikgu tandakan guna ni untuk yang kita dah tahu. Kita dah tahu relative atomic mass. Okay, kita dah tahu ni. Kita dah bagi. Kita dah tahu for relative isotope A. Kita dah tahu 55. And then kita dah tahu relative atomic mass of isotope B. Kita dah tahu. Dia suruh cari percentage dia. Percentage of isotope A and percentage of isotope B. Okay, ingat percentage, total percentage semua sekali akan jadi 100. Okay, percentage cannot be 110%. Basically boleh lah kalau dia over lah. Macam kalau kita buat satu benda ni ada extra benda boleh lah. Tapi untuk yang ni, percentage must be 100%.
Okay, therefore kita tulis balik. Okay, sebab kita assume dulu, kita tak tahu percentage. So, apa yang paling senang kita boleh buat adalah kita assume dulu percentage of abundance of isotope 55 kita letak dulu. Sebagai A lah kan, A percent. Sebab kita tak tahu berapa yang dia dah ada. Jadi, isotope 56, okay, dia boleh jadi 100 minus A. Ataupun kita boleh buat terbalik juga. 55 ni kalau kita letak dia sebagai, kalau 56 ni kita letak sebagai B percent, and 55 ni kita boleh letak sebagai 100 minus B. So dia ada, kena samalah dia punya unknown dia tu. Kalau berbeza nanti susah nak kira. Dia dah involve yang lain pula. Okay, and then for relative atomic mass adalah 55.8. Okay, jadi kita insert balik dalam formula yang untuk cari relative atomic mass tu. Okay. Ni 55 ni adalah relative atomic mass. Okay, 55.8. Kita dah tahu. 55 ni dia dah bagi. 56 ni dah bagi. Okay, jadi inilah A. Ini kita kena buat kita punya bukan assumption. Kita kena devise sendiri benda ni. D-E-V-I-S-E. Devise sendiri. So A ni, A percent kita tahu apa. And then for percentage isotope of B ni, 100 minus A. Sebab A plus B akan jadi 100 lah kan, basically. Isotope of 55 campur dengan percentage of 56 akan total make up akan 100%. Therefore kita masukkan je, expandkan unknown ni. Okay, 50 nak 100, 50 darab negatif A, kita insertkan, kita letak unknown satu tempat. Unknown tolak dengan unknown, nombor bulat tolak dengan nombor bulat. And finally kita akan dapat A sama dengan 20. Kita pergi balik ke atas balik perkataan ni. Okay, so 55 ni percentage dia adalah 20%. But 56 ni percentage dia adalah 100 minus A, which is A is 20%. Jadi 100 minus A kita akan dapat 80. Okay, boleh tak? Still confused lagi. Is, Amira? Kalish? Boleh tak? Sejak cikgu tak tahu. Faham ke tak ni? Hello? Ada ke tak ni dalam kelas? Is confused eh. Faham? Okay, basically kita just nak calculate the percentage. Itu je. Sebab tu kena involve dengan unknown ni. Sebab kita tak tahu unknown dia apa-apa. Kita apa ni nanti boleh tanya, minta tanya cikgu maths lah. Cikgu tak reti sikit nak explain maths ni. Alright, okay. And then next. Kita pergi. Okay. Isotope ni. Okay, nanti dalam slides ni. Okay, boleh klik dekat sini. Cikgu akan bagi slide. Cikgu dah post slide sebenarnya. Klik dekat use of isotope ni. Dia akan bawa ke satu video. Based on dalam buku teks. Okay, nanti boleh tengok. This is the applications of isotope. Okay, kita tengok ni lah. Okay. Application of isotope. So basically ni kena tahulah. Ni tulis je. So tak ada benda yang menarik. Nanti boleh tengok sini, boleh Google juga. Basically apa yang ada ialah kita ada pelbagai jenis isotop. And then isotop ni basically selalunya adalah radioaktif. So kita boleh tengok kegunaan dia, uses dia. Kita ada untuk cobalt 60. Kita boleh buat dalam radioterapi untuk orang yang kanser. Okay, radioterapi untuk orang yang selalunya kanser. Dia akan ada 3 cara lah untuk merawat dia sama selalunya lah. Okay, radioterapi, chemoterapi and then surgery untuk buang brain cells tu. Cancer cells. Okay, untuk radioterapi, dia buka radio ke? Buka radio, Hot FM. Mix FM. So dengar. Tak, basically radioterapi dia akan emit, dia akan duduk kat satu bawah tu, akan emit particles. Okay, sama selalunya alpha or beta lah, okay, untuk kill the cancer cells, okay.
Kalau kemoterapi, dia akan masukkan ubat dalam tangan melalui IV, intravenous, ke dalam tangan, dalam our bloodstream. Kemudian surgery lah, bedah, buang. So, ubat ni, function dia sebab dia emit alpha or beta particles, and then dia boleh membunuh cancer cells without surgery, and then boleh sterilize surgical tools, okay? And then mostly isotope ni dia ada half-life dia. Half-life tu maksudnya adalah semua benda lah ada half-life basically. Half-life tu basically apa akan jadi adalah the masa dia, time dia, yang bila dah sampai satu masa tu dia punya concentration akan deplete by half. Okay, for example, katalah kita ada satu elemen ni, isotope ni, dia punya half-life is 20 minutes. Okay, kita ada satu gram. 1 gram. Selepas 20 minutes, the 1 gram tu akan jadi half, which is 0.5 gram. Okay, and another 20 minutes, dia akan jadi 0.25 gram. And then after lagi 20 minit, dah sejam, dia akan half of 0.25. Itu kita panggil sebagai half-life. Nanti akan involve formula. Ni pun kita akan belajar dalam physics juga. Okay, and then ni dia punya basically uses lah untuk isotope. Okay, paling famous adalah uranium 235. Okay, uranium 235 ni kita selalunya dia kena, kalau untuk orang siapa pernah baca pasal nuclear power or nuclear electricity ataupun orang buat bom, basically akan kata uranium enrichment, pengayaan uranium. Basically uranium tu akan diubah yang secara naturalnya, bukan 235, probably 238. So, saya ingat cikgu 238, and then dia akan enrichment, dia akan jadi uranium 235. Okay, dia akan panggil yellow cake lah basically. So yang tu maksudnya paling bahaya sebab apa? Bukan paling bahaya basically. Dia dah senang. Kita dah ada uranium cake tu, dia boleh proses jadi full rod, so boleh generate nuclear power ataupun dia boleh gunakan untuk buat nuclear bomb. Okay, sebab tu kalau US selalunya, Amerika Syarikat, dia akan buat embargo ataupun dia akan cuba nak block lah siapa yang boleh import and export of uranium kat Rusia ke kat Korea, North Korea ke. Okay, and then for archaeology, boleh juga carbon-14. Carbon yang dalam periodic table adalah carbon-12. Carbon-14 ni diguna untuk estimation of artifacts of fossils age. So orang tahu umur fosil tu, okay, dia bukan tanya kat fosil tu ataupun fosil tu dah tulis umur dia, saya lahir tahun bla bla bla. Instead, dia akan calculate lah basically the half-life. Dia akan calculate the half-life. Dia dah tahu half-life ni, and then dia akan calculate berapa persen yang ada. So dia akan calculate, ada formula masukkan, and then akan calculate lah berapa tahun dah umur dia. And then apa lagi? Hydrogen 3 ni, ataupun kita panggil sebagai tritium. Okay, sekarang detector to study sewage and liquid waste. Tapi ada satu lagi kegunaan dia yang sangat menarik. Dia akan jadikan sebagai lampu untuk jam. Bukan lampu lah, lum. Cuba tunjuk sekejap. Tritium, lum. Basically, jam, orang yang diver, penyelam, okay, selalu dia akan, dululah, bukan sekarang. Dulu tak ada, sekarang dah ada komputer. Sekarang tak ada. Dulu tak ada komputer. Jadi apa yang dia boleh guna adalah, dulu dia tak pakai jam bateri, okay? Dia pakai jam mechanical, okay? Jadi kita tengok kat sini, yang lampu ni, dia tak pakai bateri. Jadi apa, dia ada dalam ni, setiap tiang ni, dia ada satu small tube, okay? And then dia insertkan tritium gas. Okay, semua boleh nampak tak ni? Okay, tritium gas, okay? Apa akan jadi adalah bila ada cahaya, dia akan absorb the UV light ataupun energy dia. Bila dah gelap, dia akan release sebab elektron dalam tu ataupun neutron tu dia dah excited, so dia akan keluarkan dalam bentuk cahaya, and then it is radioactive lah basically, tapi dia bubuh sikit je dalam ni. And then sebab waktu World War II pun ada juga orang World War II yang bomber tu pakai jam. Okay, jam yang factory worker dia adalah wanita. Jadi apa yang dia buat adalah untuk cat ni, dia satu jenis juga radioactive paint yang boleh menghasilkan boleh cahaya ni. Okay, radioactive paint, cikgu tak ingat apa dia, cat dia.
So dia akan cat dekat jam tu pakai brush cat dan brush lukis yang kecil tu. And then dulu basically orang dulu tak tahu tentang radioaktif. So apa akan jadi adalah perempuan tu akan jilat dia punya brush tu supaya nak bagi dia apa? Di chain, senang nak cat kecil. Jadi apa akan jadi nanti yang factory worker tu akan after beberapa tahun kemudian tu akan ada apa side effects lah sebab radioaktif. Okay, and then okay, basically sebelum kita habis, kini adalah classwork. Tak sempat buat classwork. So, cikgu nak semua buat homework lah, basically homework. Okay, hantar bila deadline. Okay, deadline bukan 27. Deadline should be minute of 28. Before minute 28. 6. Okay, kalau siapa yang ada masalah boleh bagi tahu cikgu, jangan diam. Kalau diam cikgu tak tahu. Okay, basically cikgu dah sediakan dia punya ni, boleh sediakan tempat dia. Okay, boleh submit. Okay, write the answer only. Test yourself. Textbook page 39. Okay, jawab semua soalan. Tulis jawapan saja, tak perlu salin soalan. Leland, tulis jawapan saja, jangan salin soalan. Okay, and then self-reflection okay, dalam buku teks, homework. Okay, and then achievement test ni, question 1, 3, 5, 6 and 7. Cikgu ada template dalam ni, okay. Yang Google Docs ni kan, okay, boleh tulis dalam tu saja. Ataupun kalau nak write dalam kertas pun upload gambar. Alright, ada lagi soalan tak? Sebelum kita habiskan kelas. Terbakar rumah, tak apa ke pakai sana? Siapa rumah terbakar? Alright, okay. Kalau pakai cat tu kenapa nak terbakar? Dia bukan cat dinding. Dia cat sikit je. Dekat jam tu kau tengok jam kita kan. Jam tu kecil je. Bukan besar. Debu dalam jam tak terbakar pun. So dia akan glow in the dark lah basically. Siapa yang tahu glow in the dark tu? Yang sekarang ni glow in the dark tak radioaktif. Yang waktu awal dulu radioaktif. Radioaktif bahayalah. Sebab dia akan menghasilkan particles, okay, ataupun wave. Dia akan hasilkan alpha particles, beta particles and gamma ray. Alpha ray, beta ray, gamma ray. Which is can paling dia boleh ni lah, dia boleh masuk dalam badan kita and then kacau kita punya genetik. Dia boleh matikan cells macam tu. Yes, boleh mati. Kan boleh jadi inilah. And then kalau ibu yang mengandung, kalau diterdedah kepada alpha, gamma dan beta rays ni, anak yang dia akan dilahirkan sama ada cacat, okay, ataupun tak cukup sifat dan boleh jadi keguguran. Okay, X-ray tu pun salah satu partikel juga, ray yang radioaktif. So kita boleh tahu simbol radioaktif ni, cikgu tunjuk. Simbol radioaktif. Okay, ni adalah simbol-simbol radioaktif. Okay, dia akan menghasilkan ni lah. Ni selalu simbol radioaktif. Dia akan menghasilkan yang bahaya tu sebab ray yang dihasilkan, particles yang dikeluarkan tu, yang tu bahaya. Neutron particles, dia akan boleh masuk dalam badan kita lah. Radiasi pun dia, macam UV light tu pun radiasi juga, tapi dia depends on dia punya ni lah, dia boleh penetrate tak badan kita. Okay, UV light, IR, kalau macam dalam cahaya matahari, yang tu selalu light lah. IR tu, infrared tu, kalau kita pakai thermal tu, yang tu tak bahaya sangat, tak bahaya pun sebenarnya. Infrared tu, okay, kita boleh control, kita boleh guna untuk control remote TV. Apa tu nanti dalam fiziks pun boleh belajar juga yang tu nanti. Phone, radiasi basically yang bahaya adalah alpha, beta and gamma lah. Gamma ray itu yang bahaya.
Selalu dekat bahan-bahan, kalau phone tu setakat bangun lambat je. Cik main phone malam, tak boleh tidur. Alright, okay. Kalau tak ada soalan, cikgu akan endkan kelas. Okay. And then boleh, ni lah, submit kerja tu by midnight of 28 before our next class. Okay. Thank you semua.